McDonald's is English. We do not speak Creole. Christy Milis avec nous. Nous allons faire quelques petits points dans le drive-thru. Nous allons bon drive-thru aujourd'hui pour nous prendre mon. Nous parlons créole pendant qu'on connaît mon. Parler créole. Nous parlons créole avec mon. Pendant qu'on connaît mon. Parler créole. On regarde qui j'ai à propos nous. So, ça a pris, non? Regardez. Qui veut faire ça? Oui, elle a parlé. Good morning. Hello? Yes, I'm here. Anybody mun parle Creole? No. Oh. Besoin numéro 3. You have to come inside. Hello? Hello? Okay, buffalo wing? We don't know English. You want buffalo wings? Yeah, How many pieces? For this piquet, hot. It's spicy? How many pieces? Need how many pieces? That's how they do. 6, 12, 24, 48. Combien pièces là? 5 pièces là. What mean piece? 6? What means piece? Can you come inside because I can't understand you? What piece? You said piece. I think nous besoin mettre dans Google Translate. Not mettre dans Google Translate. Donne-moi. Alors? I can't understand what you're saying. Would you like to come inside to do the order? Do people speak Creole people inside? Hello? No one speaks Creole, but we can't understand what you're saying. Can you come inside? It'd be easier to take the order. Ok. Kounya, nous allons deuxième côté, kounya nous avons Popoyes. Oui. Kounya nous allons Popoyes. Drop tout ça petit. Kounya nous allons deuxième drive-thru. Elle a drive-thru. Yeah, elle a. Je connais bien là déjà. Montre le menu bad là. Pour y menu bad là. Hello? Hi, how are you? Speak Creole people inside? I'm sorry? Speak Creole people inside? Creole. I'm sorry, can you repeat that one more time? Creole people inside. No English. No English. Hello? 1 second. Ok, merci en pile. Mbezo kone se gen moun ki pale Creole, mpa kone No English speaking. Hello? Yes, miss. Hello? Creole? Yeah, I'm listening, miss. Ou pale Creole? No, French. I speak French. Oh, No French. li tande, li pale français. Oh, Kreyol only. J'ai besoin numéro 2. Excuse me, miss, can you come in this store? Je suis besoin numéro 2. Numéro 2. Numéro 2? Oui, tu nous besoin numéro Pimenté 2. ou pas pimenté? Qui ça pimenté? Quoi? Pimenté? Comment fait nous pas moun qui parle Creole en dedans? Oui, quoi pimenté? Pas pimenté, ok. Oh, tu veux quoi comme side order? Tu veux du frites, french fries, mashed potato? Qui ça side order? Oui. Je Je ne comprends pas. Qu'est-ce que veut dire side order? You say french fries? Qu'est-ce que veut dire side order?
Side order, ça veut dire French fries, les frites. Tu connais les frites? Oh, mashed potato. You want mashed potato? French fries, mashed potato. Ok, tu veux quoi comme du boisson? Oh my God. Qu'est-ce que tu veux d'une petite boisson? Boisson, c'est un bagage yo bois. Oh, tu fais boire les boissons. Tu veux pas les boissons? Oh my gosh. No Kreyol inside. Oh my gosh. No, come to the window. Drive up to the window. Va no Kreyol, tu sais. He said come inside. Boy, Come to the window, miss. coming. Come right here. Ma fini. Oh, me la penche maintenant wa. Boy, me marche là, back là fait. Non, tellement. Numéro 5. Miss, tu peux venir. Avance un peu, s'il te plaît. Ok. They have chicken. Tell me. Ma fini kunya. Tell me. Qui me on t'a pas là? Miss, tu peux avancer, s'il te plaît? Oh, Pourquoi tu as avancé? Ou di kon sa besoin vient là? Kunya ou kam vini là, kunya même pas comprendre ça moi. Pas comprendre. No Kreyol, no Kreyol. No Kreyol? Write it down here, Kreyol. Kreyol? Many. M'grand goût. M'ka gen on Parfait. Yeah. Ok, faut prendre les 2 plis et du mashed potato. m'gen $2. $2 m'gen. $2? Pour un leg. Un chicken leg. $2? Oui. On n'a Leg. pas le prix de $2. Tu peux prendre 3 legs. 3 legs, c'est $5,98. $5,98. $5 ça veut dire 50. Nous allons $2. Ou bien il y a un special, c'est $5,99, ça vient avec des frites. Tu connais les pommes de terre? Yeah. Et avec des frites, tu connais les pommes de terre? Yeah. Et des boneless wings. Oh. For $5,99. What's boneless? Nobody Kreyol inside. Quelqu'un No parle Kreyol inside, they Kreyol. left. Oh my gosh. Sorry. T'as combien de l'argent? T'as combien? $2 là, 2 cob. Un $2? cob, 2 cob. Yeah. $2. 2 Ok, cob. donne-moi $2, je vais te donner une seule leg. Ok, $2. Ok. Ou te di kon sa, mte zumba besoin. 162. One? Give me the $2. Combien viande qu'il a donne? $2. Tu t'as dit $2? Combien viande? Un. Pour $2. Hein? Yeah, this is Popoyes. Miss, Là où elle a payé. on n'a pas de viande de $2. Je t'ai fait ça seulement pour... Elle a dit qu'elle a faim, c'est pour cela. Et pour $2? Yeah, il y a de la ligne derrière toi. Si tu veux, tu peux rentrer dedans. Ok, I'm coming. Oh, il Je va viens. vraiment cher. Il va vraiment cher. Cher. Too much. D'accord. Nous allons au troisième drive-thru qui Pas c'est dernier. Macdonald. Troisième et dernier qui c'est Macdonald. Nous pourrons parler créole pour nous s'amener à Bini. Mais pour y connaître, quand même, dans la prison. Qui va voir là? How can I help you? Hello? Hello? Yes, how can I help you? Kreyol? No Kreyol inside? Hello? Yes. Hello? You can't hear me? No Kreyol inside? Speak Kreyol? What? Speak Kreyol? No. No English speaking. No English. No English. Hello? Hello?
Yes. Kreyol. No, I don't. I speak English. No Kreyol inside? No. Oh my God. No Mati speak Kreyol? No. Oh my. Mte djou pa vin nan bagay sa. Mbeze numéro ou gen. Ya, mande pou moun ki pale Kreyol. Ou mte djou pi ko vin la. Nou pa pale anglais. Ou pa pale anglais ou beze vin You la. pas supposed faire ça, man. No, we never. Do that. Ou pa pale Kreyol anglais ou beze nan Macdonald. Oui. Hello? Hello? I think no Kreyol. No Kreyol, I think. Yes. Hello. Kreyol? Kreyol. We do not speak Creole English. No, we don't speak that language, ma'am. Oh my God. Ou gen Google Translate. Google Translate li. Google? Ou beze vin nan manje a bagay moun yo. Ou pa mwen pale anglais men. No English. Ok, ou fem vin nan bagay moun yo. Anglais ou mwen pale Hi, would you anglais. like to order? Oui. Anglais. We got get number Ou gen numéro 9. 3, Hello. Numéro 9. number 9. Number 9. No, number 8. I'm so sorry. I don't understand what you're saying. You can come inside and place your order, okay? Mte djou pa vin la. People No, no you speak have to come Creole. inside to place People your no order. speak Creole. They don't speak Creole. No You don't speak Creole Creole. speak You Creole. have to come inside and place your No, order, ma'am. my daughter make me come here. She knows. McDonald's made you come here? No, I'm sorry, miss. I can't take your order in the drive-thru. We don't understand you, ma'am. Why my daughter come all the time? She tell me good. Creole. I hear Creole. I hear Creole. Creole. Somebody speak Creole. Hello. Hold on a second. Hello? Creole. Kreyol? Hello, how may I help you? Creole. Okay, what would you like to order today? Creole. Yes, speak. Okay. Mbezi ou gen nugget lan. Okay, how many pieces? Creole. Oh my Okay, God. no, how many pieces? Mbezi komi kobli van pou van ache 6 nugget pou ache. Okay, 6 nuggets. Okay, 6 nuggets. Oui, combien comme les ventes? You wanted 6 nuggets? The bundle? Combien comme les ventes? Non. Wè mti petit lan pat vini la avem. Pou nyame moun ap ri soume an dan. No English speaking. Miss, no Kreyol. If you could come inside, you can. Miss, you can come inside and order and we can show you a menu. Yeah, Kreyol. Creole? Yeah. No, come inside. We have a menu in Kreyol. Oh, Yes, menu. CC, come. Menu, what menu? Menu? CC, menu. What is Inside. menu? What? Menu. Menu is what the stuff is on. You know, a menu. Menu. The paper with the food choices, menu. Google Translate, no? No English. No English. Mte djou pa vin la. No French. No French, no English. How we gonna... McDonald's is English, sweetheart. We do not speak French in here. Oh my God. And I'm hungry. Hello? I'm Mte djou pa hungry. vin la. Mte djou pa vin. McDonald's is English. We do not speak Creole. I'm hungry. Stop it. Moun yo pa pale anglais. Creole yo pa pale. I'm hungry. An ale, moun yo pa pale Creole. Yo pa pale Creole. Koman yo pa gon gri moun la pou ki pale Creole? No English. I don't understand. Bye, fag mi merci.